Hello, my student. It's me again, Madam Gracious Kanzini from EducareTZ. My Form 4 student, I hope you are doing well. We are proceeding with our chemistry and we are dealing with our Necta solving. My student, when we are talking about this Necta solving, here simply we are talking about the summative assessment, whereby we are assessing a learner from first level, Form 1, Form 2, Form 3 up to Form 4. So we mwanafunzi wa Form 1 ambaye unapenda kusoma kupitia different reviews, EducareTZ, it is for you now. You can enter through our media and learn different questions, kwa sababu hapa tuna solve maswali tofauti tofauti. Tuna maswali ya kidato cha pili, tuna maswali ya kidato cha 4, tuna maswali ya kidato cha 3, lakini vile vile kidato cha kwanza. Kwa hiyo wewe mwanafunzi wa Form 1, Form 2, Form 3, usiwe you can also follow, you can also listen. Isiwe kwamba kwa sababu hii ni Necta Form 4 hauwezi kusikiliza. No, kwa sababu kuna maswali ambayo yanakuhusu, kuna utajua jinsi gani ya kuyajibu, ni jinsi gani ambavyo unaweza kujibu vizuri kwa ufasaha na katika mfumo ambao ni sahihi, lakini pia ni sehemu ya kufanya review, ya kureview the concept ambazo umesoma darasani na jinsi ambavyo maswali yake yanatoka. Therefore, today we are going to proceed with the Necta 2021 and we have the question number 9 and the question number 10. My student, this question in this Necta inapatikana katika section B, ambapo the question it direct you or it guide you what to do. Kwa hiyo mwanafunzi unatakiwa ujibu kile ambacho swali limekuguide, kile ambacho swali limekudirect. Therefore, the question number 9 it states that two experiments, ambapo kulikuwa na experiment A na experiment B, were conducted to prepare the hydrogen gas by varying the size of zinc granule, which were reacted with dilute hydrochloric acid. All other factors were kept constant in the two experiments. Kwamba wakati ya experiment A na experiment B inafanyika ili kuweza kufanya preparation ya zinc, ya hydrogen gas kwa kutumia zinc granule, all factors zilikuwa constant. Now, in the two experiment data obtained were used to plot the following graph. Kwamba hizo data ambazo zilikuwa obtained kwenye experiment A na B zilitumika kuplot this graph, kuchora this graph. Kwa hiyo hili bado ni swali. Ulipewa maelezo kwamba the experiment was conducted, ambayo ilikuwa experiment A na B. Sasa data zake zikatumika kuplot hii graph, zikatumika kuchora hii graph, ambapo in this graph, katika this vertical we have the volume of hydrogen gas involved, but also here horizontal line we have the time. So this is the experiment A, ambapo tunaona graph yetu imeenda namna hii, but also this is experiment B, ambapo tunaona kwamba hapa the time the ratio between the time and this volume imekuwa straight, kwamba hii plot ya graph involve the straight line. So from here now, kwenye hii graph ndo hapo tunakutana sasa na maswali. Kutokea hapa ndo tunakutana na maswali. Therefore, you can see that the first question, which is part A, states that briefly explain the differences in the result of experiment A and B. Kwamba uelezee utofauti uliopo katika result ya experiment A na B. Tumeona hapa kwenye graph, hizi ni experiment zilifanyika, experiment zilifanyika tofauti A na B. Baada ya hapo tukapata matokeo ya A, tukaplot graph ikawa hivi, lakini ya B ikawa hivi. Kwa hiyo uelezee utofauti uliopo hapa. So from the nature of the graph is where we can able to provide the correct response toward the question. So question number B states that what factors can be adjusted to increase the yield of product. Kwamba ili kuweza increase the yield of product, what factors zinaweza kuwa adjusted ili kuweza kuimprove hiyo yield. Now the question number 10,
Question number 10. Here it is a calculation equation whereby we are given the following. If 2.0 gram of calcium carbonate were react with excess dilute HCl acid, kwamba hizo kama gram 2 za hii calcium carbonate zilireact na excess dilute hydrochloric acid. Now question A, what volumes of carbon dioxide gas would be given at STP? You have to calculate, but also calculate the mass of carbon dioxide gas produced. So you have to calculate the volume of carbon dioxide gas at STP, but also the mass will be produced wakati ukiwa na mass ya calcium carbonate ambayo ni 2 gram. So cha kwanza kabisa, my student, unatakiwa ujue swali langu linahusiana na concept gani, na kingine you have to recall the formulas ambazo utakuja kuziapply. You have to analyze your data given. So unatakiwa ujue kwamba ninatakiwa nitafute kitu gani na nimepewa kitu gani. So my student, we are going to see the answers. We are going to see how now to supply the correct responses, how to answer, how to calculate this question. Very simple and interesting. By starting with the question number 9A, ambapo tuliona kwamba experiment A, swali litaka tuelezee utofauti uliopo kati ya experiment A na experiment B. So experiment A was conducted with a small size ambayo ni zinc granule. This is why it took less time for it is reach completion. Kwamba yenyewe ile completion yake time yake imekuwa vile. Ukiangalia kwenye ule mchoro utaona kwamba okay, ilienda ikabendi kidogo, then ikawa straight, the factors zikawa kept constant. Kwa hiyo utaona kwamba it is time to accomplish is different na time ya experiment B. Kumbe kwa sababu gani? The simple answer here is kwamba hii experiment A ilikuwa conducted with the small size of the zinc granule. Tunajua kwamba ili tuweze kuprepare the ili tuweze kuprepare this hydrogen gas, we have to react the zinc with the dilute acid ambayo ni hydrochloric acid. Therefore, if there is small size of this zinc granule, mean that also the product to be formed kutakuwa na matokeo tofauti. Kama ile zinc granule ipo katika small amount, therefore hata matokeo yatakuwa katika njia tofauti au katika namna tofauti. Therefore kwa sababu ya ile small size of zinc granule, therefore imepelekea this time for this completion of the reaction to be different with the experiment B. Now tuje kwenye experiment B. Experiment B was conducted with the large zinc granule, kwamba zile zinc granule na dilute sulfuric acid zilikuwa in large amount. Therefore kama ilikuwa ni in large amount, this is why it took a longer time to come into completion, kwamba ile reaction take long time mpaka inafikia kwenye completion. Kwa hiyo utakuja kuona kwamba okay, pale kulikuwa kuna lack of the catalyst, kuna lack of the different factors, and the factor nyingine zilikuwa zimekuwa kept constant. Kwa hiyo ndio maana reaction imekuwa na matokeo tofauti. Katika product A au experiment A tuna zinc granule ilikuwa applied katika small amount, tumepata matokeo yake, grafu imekuwa tofauti. So the way we plot the graph A na B imekuwa tofauti, lakini you can see that the time for this experiment 2 imekuwa ni very large, imekuwa very longer. Why longer? Simply kwa sababu ile zinc granule ilikuwa used katika large amount. Kwa hiyo amount yake ilikuwa ni kubwa, na hiyo ikapelekea ile completion take longer time. So mwanafunzi alitakiwa elezee namna hii, very simple and interesting. Therefore hivyo ni rahisi kumshawishi yule maka na vile ni rahisi kupata marks zako zote. But now the question part B aliuliza what are the factors ambazo zinaweza kuwa adjusted so as to increase the yield, ili kuweza kuongeza ule uzalishaji wa product, ku increase the yield, ambayo already tulikuwa tunaongelea ni production of hydrogen gas. Now
The first factor, it might be the increase in temperature, kwa sababu tunajua among of the factors ambazo zina affect the rate of chemical reaction ni temperature. So the temperature should be adjusted, because when the temperature increase, also the equilibrium will be favored. Kwa hiyo vile ile yield au ile production itakuwa ina increase. Therefore the temperature should be adjusted by increasing temperature, but also the use of catalyst. Tunavyoongelea catalyst, we are talking about those substances ambayo ina speed up the rate of chemical reaction kwa lower the activation energy. Ile energy ambayo inahitajika kubwa kwa ajili ya kufanya reaction take place kwa muda fulani, hii catalyst yenyewe inachochea ile reaction, ina take place very fast, lakini inapunguza ile energy ambayo inatakiwa iwe required ile reaction take place. Therefore the use of catalyst is the among of the factor ambayo itakuwa used here, so itakuwa adjusted here kwenye hiyo reaction ya zinc granule and hydrochloric acid in order to get the yield of hydrogen gas. Therefore another is increasing concentration of hydrochloric acid. Tuliona kwamba hii zinc granule alikuwa na react na this excess alikuwa na react na hii hydrochloric acid. Kwa hiyo pale ambapo tuna increase hydrochloric acid, kwa sababu tuna prepare hydrogen gas, is where we can able to produce more hydrogen gas kutoka kwenye HCl. Kwa hiyo hii HCl, kama hii concentrated HCl itakuwa increased, therefore we are going to have the more production of hydrogen gas or hydrogen atoms. Therefore tutakuwa tume increase yield, but also remove the gases produced, kwamba ile gas ambayo inakuwa produced we have to remove it. Therefore the yield inakuwa ina continue, ile reaction ina continue to produce. Kama inakuwa inazalishwa inaondolewa, inazalishwa inakuwa removed, inazalishwa inakuwa removed, therefore is where the reaction continue na tunakuwa na high yield, tunazalisha hydrogen gas za kutosha kwa sababu tumefanya adjustment ya these factors. These are some of them, lakini factors zipo nyingi, lakini the main one is increase in temperature, but also the use of catalyst as well as the increase in concentration of hydrochloric acid. Hizo ndo main factors ambazo zinazo zikawa adjusted kwenye ile mechanism au kwenye hiyo experiment for the aim of improving the yield of the hydrogen gas. Now my students, that is all about the question number 9. Now let us see the question number 10. Question number 10, it was a calculation question whereby tulipewa the given. Mwanafunzi, cha kwanza kabisa unatakiwa ujue kwamba nimepewa data gani. Na yes, nimepewa data hizi. What required, yani kitu gani kinahitajika, ni kitu gani nataka ni calculate. Therefore you can see that in your question you are given the mass of a compound ambayo ni calcium carbonate. So this mass umepewa ni 2 gram and required to find the volume of carbon dioxide gas. Kwamba kumbe swali linakutaka utafute volume of carbon dioxide gas. First thing you have to consider the reaction below. Kwamba uandike ile reaction ambayo imetake place. Kwamba it was calcium carbonate. Calcium carbonate will react with the excess hydrochloric acid. After reacting with the excess hydrochloric acid, tukapata calcium chloride, tukapata carbon dioxide gas, vile vile tukapata water molecule. Therefore, you can see that from this reaction, we have to balance it so that you can have the mole ratios, and here is where we can able to find the volume of carbon dioxide. Kwa kufanya relation, stoichiometric reaction, tuna consider those stoichiometric ratios ili kuweza kutafuta hii volume of carbon dioxide gas ambayo tumeulizwa. Therefore, tukisha balance hapa equation yetu, tunakuja ku consider the mole ratios. You can see that tukiangalia hapa kwamba this one kwenye calcium carbonate, this compound tuna 1 mole ratio, tukiconsider zile stoichiometric ratio. Tukija kwenye HCl we have 2, tukija kwenye calcium chloride we have 1, kwenye carbon dioxide we have 1, but also kwenye water molecule tuna 1. Therefore, simply kama tunaangalia relationship iliyopo kati ya calcium carbonate na carbon dioxide gas, kwa sababu carbon dioxide gas ndio tunaitafutia,
is what we required to find their volume, their mass and so forth. Kwa hiyo tunafanya relation iliyopo kati ya calcium carbonate na carbon dioxide gas. And the data of calcium carbonate we have. Therefore, now from the equation above, the mole ratio, this is ratio, not ratio, sio ratio. So hii ni haipo. Now the mole ratio between calcium carbonate and carbon dioxide is equal to 1:1. Kulingana na ile stoichiometric ratio ambayo tumeiconsider katika ile balanced chemical equation ya calcium carbonate na excess HCl. Kama tushapata ratio yake ni 1:1 simply, ina maana kwamba number of mole of calcium carbonate itakuwa sawa na number of mole of carbon dioxide gas kwa sababu their ratios are equal. But we know that mole is equal to mass over molar mass. Kwamba mole, number of mole obviously ni mass over molar mass. Therefore, mole of calcium carbonate itakuwa sawa na ngapi? Whereby we have the mass of calcium carbonate. If we have the mole of calcium carbonate, it is easy to get the moles of calcium carbonate. Ambapo, molar mass tunachukua just a total summation of this compound. Kwa hiyo tutachukua 2.0 gram ganya kwa molar mass ya calcium carbonate ambayo obvious tunajua ni sum ya hizi atomic masses. For instance, tuna calcium ni 40, tuna carbon ni 12, tuna oxygen ni 16, lakini oxygen zipo 3, therefore tutazidisha kwa 3. Tutakuja kupata ni 40 plus 12 plus 16 mara 3, lakini this molecular mass inakuwa expressed katika gram per mole. Therefore, mole itakuwa sasa na calcium carbonate